오늘은 모든 괴로움의 출발점과 원인이 나에게 있다는 것을 도노돈수로 깨치다. 라는 주제로 생각해 보겠습니다. 모든 괴로움, 화의 원천이 나에게 있음을 깨치는 것이 행복으로 가는 지름길입니다. 모든 괴로움의 원인은 나에게 있다는 불교적 관점에서 자주 등장하는 중요한 통찰입니다. 특히 도노돈수라는 깨달음의 경지를 통해 이러한 진리를 깊이 깨닫게 됩니다. 이 문장이 함축하는 의미를 좀 더 깊이 있게 살펴보고 도노돈수와 연결하여 다양한 관점에서 분석해 보겠습니다. 괴로움의 근원인 나에 대한 탐구. 자아 중심성. 모든 괴로움의 근원은 나라는 자아에 대한 집착과 고착된 관념에서 비롯됩니다. 나라는 존재를 고정된 실체로 여기고 그 실체를 유지하고 보호하려는 욕망이 끊임없는 고통을 야기합니다. 무상성의 부정. 모든 것은 변화하고 무상하다는 진리를 부정하고 영원한 행복을 나에게서 찾으려는 욕구가 괴로움을 증폭시킵니다. 비교와 평가. 다른 사람과의 비교, 자신에 대한 부정적인 평가 등이 자아 중심성을 강화하고 괴로움을 더욱 심화시킵니다. 도노돈수를 통한 깨달음. 도노돈수는 불교에서 말하는 깨달음의 경지로 한순간에 모든 진리를 깨닫는 것을 의미합니다. 도노돈수를 통해 우리는 다음과 같은 진리를 깨닫게 됩니다. 자아는 실체가 아니다. 나라고 생각하는 것은 끊임없이 변화하는 다양한 조건들의 합일체일 뿐 고정된 실체가 아닙니다. 모든 것은 연결되어 있다. 모든 존재는 서로 연결되어 있으며 개별적인 나는 전체와 분리될 수 없습니다. 고통은 자아에서 비롯된다. 고통은 자아에 대한 집착에서 비롯되며 자아를 놓아버릴 때 고통은 사라집니다. 다양한 관점에서의 해석. 심리학적 관점. 자아 중심성은 다양한 심리적 문제의 근원이 될 수 있습니다. 도노돈수를 통해 자아를 초월하고 타인과의 연결성을 강화하는 것은 심리적 안정과 행복을 가져다 줄 수 있습니다. 불교적 관점. 도노돈수는 불교의 핵심 가르침 중 하나입니다. 모든 고통의 근원을 나에게서 찾고 자아를 넘어서는 깨달음을 통해 해탈에 이르는 것이 불교의 궁극적인 목표입니다. 현대 사회적 관점. 현대 사회는 개인주의와 물질주의가 만연하여 자아중심성이 심화되고 있습니다. 도노돈수의 가르침은 현대인들이 겪는 다양한 문제 해결의 실마리를 제공할 수 있습니다. 결론. 모든 괴로움의 원인과 출발점은 나에게 있다는 명제는 단순한 철학적 주장이 아니라 우리 삶의 근본적인 문제를 해결하기 위한 중요한 통찰입니다. 도노돈수를 통해 이러한 진리를 깨닫고 자아를 초월하여 진정한 자유와 행복을 얻을 수 있을 것입니다. 단박에 도노돈수적 깨달음을 통하여 괴로움과 고통이 없는 행복을 늘 만끽하시길 바랍니다. 감사합니다. Today, let's think about the topic, realizing that the starting point and cause of all suffering lies within me through Dono Dansu. Realizing that the source of all suffering and anger lies within me is the shortcut to happiness. The cause of all suffering lies within me, is an important insight that often appears from a Buddhist perspective. In particular, we come to deeply realize this truth through the state of enlightenment called Dono Dansu. Let's examine the meaning implied in this sentence in more depth and analyze it from various perspectives in connection with Dono Dansu. Exploration of the self is the source of suffering. Ego-centeredness. The source of all suffering comes from attachment to the self and fixed ideas. The desire to regard the self as a fixed entity and to maintain and protect that entity causes constant suffering. Denial of impermanence. The denial of the truth that everything changes and is impermanent, and the desire to find eternal happiness within oneself amplifies suffering. Comparison and evaluation. Comparison with others. Negative evaluation of oneself,
etc. strengthen ego-centeredness and further deepen suffering. Enlightenment through Dono Dansu. Dono Dansu is a state of enlightenment in Buddhism, which means realizing all truths in an instant. Through Dono Dansu, we realize the following truths. The self is not a substance. What we think of as ourselves is merely a combination of various conditions that are constantly changing, not a fixed substance. Everything is connected. All beings are connected to each other, and the individual self cannot be separated from the whole. Suffering comes from the ego. Suffering comes from attachment to the ego, and when we let go of the ego, suffering disappears. Interpretation from various perspectives. Psychological perspective. Ego-centeredness can be the root of various psychological problems. Transcending the ego and strengthening connectivity with others through Dono Dansu can bring psychological stability and happiness. Buddhist perspective. Dono Dansu is one of the core teachings of Buddhism. The ultimate goal of Buddhism is to find the source of all suffering in oneself and to achieve liberation through enlightenment that transcends the self. Modern social perspective. Modern society is rife with individualism and materialism, deepening self-centeredness. The teachings of Dono Dansu can provide a clue to solving various problems faced by modern people. Conclusion. The proposition that the cause and starting point of all suffering lies in me is not a simple philosophical claim, but an important insight for solving the fundamental problems of our lives. Through Dono Dansu, you will be able to realize this truth and transcend the self to achieve true freedom and happiness. I hope that you will always enjoy happiness without suffering and pain through the instant Dono Dansu enlightenment. Thank you.